আচ্ছা, তারপর আমরা হচ্ছে এই এক্সাম্পলটাও দেখেছিলাম, লিনিয়ার কম্বিনেশনের যে এক্সাম্পলটা। তো এটা কি ছিল? লিনিয়ার কম্বিনেশনের এক্সাম্পলটা মেইনলি মানে একটা ম্যাট্রিক্স এই কে আমরা হচ্ছে A1 A2 A3 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। তারপর হচ্ছে এটা আলফা 1 আলফা 2 আলফা 3 এর আমরা যদি কোনো ইউনিক সলিউশন পাই তাহলেই তো দেখানো সম্ভব। আর হচ্ছে এইখানে দেখেন, নো সলিউশন আসলে এই ভেক্টর ভি কে V1 আর V2 এর রেজাল্টেন্ট হিসেবে দেখানো পসিবল না, কারণ নো সলিউশন যদি আসে। আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ধরেন ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন আসলে কি হবে, এটা আপনাদেরকে একটু বলতে পারতে হবে। সেকশন 27 এর একজন অলরেডি বলেছেন, উনি ছাড়া বাদ বাকিদের জন্য এটা টাস্ক। মানে যদি এই আলফা 1 আলফা 2 আলফা 3 এগুলা সলভ করে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কি ভেক্টর ভি কে V1 V2 V3 এর লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে দেখাতে পারবো কি? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স। লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স বিষয়টা হচ্ছে এক সেকশনে দেখানো হয়েছিল, আরেক সেকশনে হয়নি। তো ওনাদের জন্য আমি দেখাচ্ছি। ওকে, লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স এটা মিন্স এই যে আমি যে লিনিয়ার কম্বিনেশন নিব, তো লিনিয়ার কম্বিনেশন ইকুয়ালস টু যদি জিরো জিরো ধরি, ওইটার যদি ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন আসে, তাহলে এই V1 V2 V3 Vn এইগুলা লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স, লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর সেট। তো এইখানে আমরা তাহলে এই ম্যাথটা দেখি। ধরেন শো দ্যাট এই যে এই ম্যাথটা যে দেখাইতে এটাই আমি হোয়াইট বোর্ডে করার ট্রাই করি। এইখানে বলছে শো দ্যাট ভেক্টরস, সেট অফ ভেক্টরস, ভেক্টরস এর সেট দেয়া আছে। তো ভেক্টরস এর সেটটা এরকম দেয়া আছে। ধরেন সেট অফ ভেক্টরস হচ্ছে এটা, এইখানে একটা ভেক্টর, এইখানে আরেকটা ভেক্টর, এইখানে আরেকটা ভেক্টর। তো ভেক্টর গুলো হচ্ছে 2 1 2 0 1 -1 4 3 3। 2 1 2 0 1 Oh, this is totally 4 interested. 3 3। This is বোঝা totally গেছে? that কথা না। তো এই যে সেট অফ আচ্ছা ভেক্টর আচ্ছা, যেটা, ওরও এমএস স্যারের সাথে ভালোই খাতির আছে। ও এমএ তো অনেক কিছু। আচ্ছা কাইন্ডলি যারা হচ্ছে এন্টার করবেন ওরা একটু মিউট করে রাখেন। ওকে, তাহলে এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি এই সেট অফ ভেক্টরস এগুলা কি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাকি ডিপেন্ডেন্ট। তো এটার মেইন থিওরিটা হচ্ছে এরকম, মানে এটা যদি V1 চিন্তা করি, এটা যদি V2 চিন্তা করি, এটা যদি V3 চিন্তা করি, তাহলে আলফা 1 V1 মানে V1 কে আলফা 1 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে, V2 কে আলফা 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে,
তারপর ভি3 কে আলফা 3 টাইমস যদি মাল্টিপ্লাই করি, তারপরে এগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন নিই, তাহলে ওইটা ইকুয়ালস টু 0 ধরে আমি সিস্টেমটা যদি আলফা 1 আলফা 2 আলফা 3 এর জন্য সলভ করি, আমি যদি ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস পাই, তাহলে সিস্টেমটা ডিপেন্ডেন্ট। আর যদি ইউনিক সলিউশন পাই, তাহলে কি হবে বলেন তো? তাহলে এই সেট অফ ভেক্টরস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। বুঝে গেছে? তো এখন ভি1 কে আমরা আলফা 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। এখন আমার এখানে ভেক্টর গুলোর ডাইমেনশন যেহেতু 3, প্রত্যেকটা 3, তাহলে এখানে নাল ভেক্টরটা কত ডাইমেনশনাল হবে বলেন তো? 3, মানে R3 থেকে আসবে নাল ভেক্টরটা। বুঝে গেছে? তো এরপর কি হবে? এরপর আমার আহ এগুলো মাল্টিপ্লাই করব, মানে 2 আলফা 1 কমা আলফা 1 কমা 2 আলফা 1 প্লাস 0, আলফা 2 ইন্টু 0 তো 0, আলফা 2 মাইনাস আলফা 2, তারপর এটা কি হবে বলেন তো? ইকুয়ালস টু 0, 0, 0। তারপর কি হবে? এগুলাকে সব যোগ করা লাগবে। যোগ করলে জিনিসটা কি আসবে? 2 আলফা 1 প্লাস 0 প্লাস 4 আলফা 3 কমা আলফা 1 প্লাস আলফা 2 প্লাস 3 আলফা 3, তারপর হচ্ছে 2 আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 প্লাস 3 আলফা 3 ইকুয়ালস টু 0, 0, 0। Then we can write the, as the left vector and right vector are equal, we can write it as a similarity solution. Sorry, similar vector. That means 2 alpha plus 4 alpha 3 equals to 0. Alpha 1 plus alpha 2 plus 3 ব্রো alpha 3 টাইম বল সিট আছে equals to 0. যাবি সিট আছে দিদি ব্রো মিউট। মিউট করতে হবে। নিশ্চয়ই ওদিকে সিট আছে যাবো চলো ওরে বস আচ্ছা, ওকে। তাহলে আলফা 1 প্লাস আলফা 2 প্লাস 3 আলফা 3 ইকুয়ালস টু 0। আরেকটা কি? 2 আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 প্লাস 3 আলফা 3 ইকুয়ালস টু 0।
স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, আই থিঙ্ক আপনার মাইকটা মিউট করা। ও সরি, আমার হচ্ছে মাঝে মোবাইল থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য মাইকটা মিউট হয়ে গেছিল। আমি আমি মিউটেড ছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা এতক্ষণ করলাম আর কি, এই পার্টটা, এই যে এই পার্টটা করলাম। এখন যেটা করতে হবে, আমার সলভ করে দেখতে হবে এই সিস্টেমটার ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন আছে কিনা। আচ্ছা, তাহলে এই সিস্টেমটা সলভ করতে যাই। তাহলে সলভ করার জন্য আমি কি করব? ফার্স্টে এটা নিয়ে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ফর্ম করব। তো ফার্স্ট যে ভ্যারিয়েবল আলফা 1, ওইটার রিলেটেড ভ্যালুগুলো এইখানে রাখবো। সেকেন্ড যে ভ্যারিয়েবল আলফা 2, ওইটার রিলেটেড টার্ম গুলা এইখানে রাখবো, which is 0, 1, -1। থার্ড যে ভ্যারিয়েবল ভাই আলফা 3, কোত্থেকে করে মারলো মায়ের কোত্থেকে করে? ওকে, আমি একটু ব্রেক নিচ্ছি, আজান শেষ হলে আবার ইয়ে করবো। ওকে ইয়াসিন আহমেদ, আই উইল ডু দ্য লেকচার্স bilingually. Okay, sir, sure. Okay, now let's start. As we have built the system for getting whether this set of vectors are linearly independent or dependent, we will take the linear combination of these vectors equal to 0 and
After applying the linear combination equals to 0, we will get this kind of solution, this kind of linear system, and then we form the augmented matrix. This is the augmented matrix for this system, and then we apply row echelon form. At first, for the first column, alpha 1, this is my pivot. Taking this pivot, I have to make this 0, which is in R2. I have to take this pivot, and it is in R1. Now I have to do 2R2 minus R1. That's how I can make this element 0. So I have made this element 0, and consequently this also follows this row operation in R2 prime equals to 2R2 minus R1. Then the whole row changed, and in R3 prime we'll apply. I have to make this element 0, taking this pivot. So this 2 comes from R3. My pivot is in R1. So I simply subtract. In R3 prime, R3 minus R1. That's how I can make this element 0, taking this pivot, and the whole R2 more or less changed. Likewise, now we will take this as pivot, and we have to make this element 0. Taking the 2 as pivot, I have made minus 1, 0 by applying this operation in R3 prime, 2R3 plus R2. Then my whole row becomes 0. That means I don't go towards reduced row echelon form, because I already know if any row is 0, which is 0 equals to 0, then the system has infinitely many solutions. So as the system has infinitely many solutions, that means one of these 3 vectors are dependent on one another. Either V1 is going towards the same direction of V2, or V2 is going in the same direction of V3. The remaining vectors are independent, but it doesn't mean a lot. So okay, let's see. As our 3 vectors V1 in the set of vectors V1, V2 and V3 were present, and after taking the alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 equals to 0, I found the system has infinitely many solutions, or many solutions. So many solution. So what does that mean? Okay, that means, say this is our vector V1, and this is our another vector V2.
But as I have found one row with 0 equals to 0, that means the vector v3 might lie in the same line as v1. That's why we have found infinitely many solution, which is in our last row, it comes 0 equals to 0. Either it might be v3 might be dependent on v2 and v1 is independent, or v1 might be dependent on v2, v3 might be independent. That's why this 0 equals to 0 arrives. ওকে, তার মানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা একটা সেট অফ ভেক্টরস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাকি ডিপেন্ডেন্ট এটা বোঝার জন্য ওইটার যে লিনিয়ার সিস্টেম কম্বিনেশন অফ ভেক্টরস ওইটা ইকুয়ালস টু 0 ধরে আমরা যদি ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন পাই সিস্টেমটার, মানে কোন একটা রো এরকম 0 ইকুয়ালস টু 0 হয়, তাহলে আমরা বলি যে সেট অফ ভেক্টরস হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। তো ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? এই তিনটা সেট অফ ভেক্টরস এর যে কোনো একটা অন্য আরেকটার গায়ের উপর গিয়ে পড়ছে। বাকি দুইটা হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল, কিন্তু কোন একটা আরেকটার ডিরেকশনে ঠিক ওর গায়ের উপর গিয়ে পড়তেছে, এই জন্য ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন আসতেছে। বা এমনও হতে পারে যে তিনটাই একটা আরেকটার গায়ের উপর পড়তেছে, এটাও হতে পারে। মানে v1 v2 v3 তিনজনই একজন আরেকজনের গায়ের উপর পড়লো, এটাও হতে পারে। এটা ক্লিয়ার সবার কাছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? তো এই টাইপের ম্যাথ করার সিস্টেম কি, আপনি সিম্পলি মানে সিস্টেমটা নিয়ে লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে 0 ভেক্টর বানাবেন, এরপর এখানে ভেক্টর সাইজ যতগুলা থাকবে এখানেও সাইজ ততগুলাই থাকবে, মানে এটার ভেক্টর সাইজ হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল। তো এই জন্য এখানেও আমরা 0 নিছি তিনটা। If the vector size is belongs to R3, we take the null vector as from R3 0, 0, 0. If the vector comes from R4 or 4 elements, we'll take the null vector as from R4 0, 0, 0, 0. These things are pretty common in the midterm. Generally, it comes from R4. Then we'll solve the system, মানে আমরা এই সিস্টেমটাকে সলভ করব রো এচেলন ফর্মে। যদি ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন আছে তাহলে আমি বলবো সেট অফ ভেক্টরস হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। ক্লিয়ার এই বিষয়টা সবার কাছে? So this is your homework. This might come in the midterm. This is the highest probability. So you all try to do this math, as it belongs to R4. Solve this system, find row echelon form, then see whether it gives infinitely many solution or unique solution. If infinitely many solution is found, the system is set of vectors are linearly dependent. If unique solution is found like this, then the set of vectors are linearly independent. Like in this mathematics, show that the set of vectors, there are 3 vectors in R3, is linearly independent. That means I have to bring the linear combination of vectors and we'll make it equal to a null vector which also belongs to R3.
Then we'll take this system, linear system, and we'll convert it into the augmented matrix form. I'm not showing it again because we already know how to do row echelon form or anything as such. We have already learned. That's why I am not showing this in detail. Then taking this pivot, I have to make this element 0 and this element 0, and I have made 0, 0, sorry, 0 and 0. By using these two operations, the whole R2 and R3 changed. Then taking this pivot, I have to make this element as 0. So by taking 2 as pivot, I can make -1, 0 as in R3 prime, 2 R3 plus R2. So I haven't found any row as 0 equals to 0 or any row as 0 equals to -7 or -1. Likewise, 0 equals to non-zero. If the system gives no solution, then we can say that we can't make any conclusion whether the set of vectors are linearly independent or dependent. If the system has unique solution, then the set of vectors are linearly independent. If the system gives infinitely many solutions, then the set of vectors are dependent. If the system gives no solution, then we can write we have no conclusion. Here we have found the number of variable are 3, alpha 1, alpha 2, alpha 3. The number of pivot are also 3. So number of variable equals to number of pivot. So the system gives unique solution and the system is independent. We can draw this conclusion. মানে আপনি যখন এরকম একটা ম্যাথ দেওয়া থাকবে, তো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে বলবে, তো আপনি সেট অফ ভেক্টরস গুলো নিয়ে লিনিয়ার কম্বিনেশন ফর্ম করে R3 যেহেতু, তো 0,0,0 ধরেন, এরপর সিস্টেমটা বিল্ড করেন। আর এগুলা যেহেতু রো ইচেলন ফর্মের বিষয়, আমি আর ডিটেইল দেখছি না, আপনারা অলরেডি এগুলো পারেন। তারপর এটাকে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে নেন। তারপর অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে নিয়ে এই 2টাকে ধরে এই 2টাকে 0 বানান, 2টা যেহেতু ফার্স্ট পিভট। এরপর এই 2 কে ধরে এটাকে 0 বানান। তাহলে দেখেন 0 ইকুয়ালস টু 0 আসে নাই, বা 0 ইকুয়ালস টু নন 0 আসে নাই, উল্টা নাম্বার অফ ভেরিয়েবল ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ পিভট আসে। তার মানে ইউনিক সলিউশন আমরা পাবো, আর সিস্টেমটা হচ্ছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সবাই কি বুঝতে পারছেন? আমরা স্পেসিফিক্যালি ইকুয়াল টু নাল ভেক্টরের সাথে কেন করি? যে কোনো কিছুর সাথে করলেও আনসারটা পাইতাম না? আচ্ছা, নাল ভেক্টরের সাথে 0 ধরে করার কারণ হচ্ছে, মনে আছে আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড 6-7 হচ্ছে ফ্যাক্টরাইজ করতে যাইতাম, তখন একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ফ্যাক্টরাইজ করতাম, তাই না? তো আরেকটা ওয়ে হচ্ছে ওই টার্মটা হচ্ছে ফুল স্কোয়ার নাকি, তো ওই টার্ম গুলা ইকুয়ালস টু 0 ধরে আমরা কমপ্লিট স্কোয়ার নাকি ওটা দেখতাম না? জি স্যার। মানে এইখানে নাল ভেক্টর ধরার কারণ হচ্ছে আমরা তো অ্যাকচুয়ালি মেইনলি দেখতে যাচ্ছি মানে আমাদের সিস্টেমটা কি ধরনের সলিউশন দেয়। এখন এইখানে তো আর কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই, এটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ লিনিয়ার বইতে একদম ফিগার দিয়ে দেয়া আছে। তো আমি ওইটা হচ্ছে নেক্সট ডেতে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ শো করব, এই যে এটা কেন নাল ভেক্টর ধরতেছে। মানে এই সিস্টেমটা ইকুয়ালস টু নাল ভেক্টর ধরে করলে তখন আমরা কোনো একটা ডিসিশন নিতে পারি, কারণ নাল ভেক্টর হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড, মানে লিনিয়ার কম্বিনেশন ইকুয়ালস টু 0। এটা যদি ধরে আমরা সিস্টেমটাকে সলভ করতে পারি। আরো হচ্ছে
এইখানে হ্যালো লিনিয়ার স্যার। কম্বিনেশন ইকুয়ালস টু জিরো ধরা মানে কি? ওকে, হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা কন্টেস্ট আছে এখন, কোডিং, তো আমি কি যেতে পারবো স্যার? আপনি ইনবক্সে আপনার রোল আইডি দিয়ে রাখেন। ওকে, আচ্ছা। মানে যাদের ইমার্জেন্সি ওরা রেকর্ড তো পাবেনই, ইনবক্সে আপনার রোল আইডি দিয়ে রাখতে পারেন, পরে যাতে থাকে আর কি, মেক শিওর আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তো বিষয়টা হচ্ছে, আচ্ছা বলেন তো এই α1 v1 α2 v2 প্লাস α3 v3 দিয়ে কি বোঝায় অ্যাকচুয়ালি? এটা দিয়ে একটা রেজাল্টেন্ট ভেক্টর আর বোঝায় না? মানে ধরেন আমার v1 ধরেন এইখানে ছিল, তো α1 v1টা হচ্ছে এই দিকে, তারপর α2 v2 হচ্ছে v2টা এই দিকে ছিল, α2 v2 হচ্ছে এই দিকে। তাহলে রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা কি হবে বলেন তো? এটা নিয়ে প্যারালেলোগ্রাম ফর্ম করবে। তো আমার রেজাল্টেন্ট ভেক্টর এটা হবে না? এই প্যারালেলোগ্রামের যে টিপটা, এটা যে এখানে যাবে, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল রেজাল্টেন্ট ভেক্টর আসবে, ধরেন R1। এরপর এটার সাথে আবার ধরেন α3 v3 নিচ্ছি। তাহলে এটা নিয়ে আরেকটা প্যারালেলোগ্রাম ফর্ম করি। তাহলে এইটাই আমার আর হবে না, যেটা লিনিয়ার কম্বিনেশন। সবাই কি বুঝতে পারছেন? তাহলে এই আর যেটা, এটা ইকুয়ালস টু নাল ভেক্টর ধরেই তো আমি ডিসাইড করব। মানে আর যেটা, এই ভেক্টরটা, এটা ইকুয়ালস টু যদি আমরা নাল ভেক্টর ধরি, তখনই তো আমরা ডিসাইড করতে পারবো যে অরিজিনাল যে ভেক্টর গুলা v1 v2 v3 এরা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল নাকি ডিপেন্ডেন্ট ছিল। কারণ আমরা যে কোনো টার্ম বা রাশি যখন আমরা চিন্তা করতাম, ধরেন x² প্লাস 2hx প্লাস h², এটা কি পূর্ণবর্গ নাকি, এটা হচ্ছে দেখার জন্য আমরা এটা ইকুয়ালস টু জিরো ধরে করতাম। সো দ্য থিং ইজ, why are we taking r as null vector? The reason is we are getting the resultant r from a combination of v1 v2 v3. If we take this r equals to null vector, then we can take many decisions whether the systems of v1 v2 v3 are independent or dependent. That's why we take the r as null vector. Okay, now let's go to our second topic, basis and dimension. We have already discussed what the basis is. We have already discussed dimension. In some of your sections, I haven't discussed span. Let's know what is the span. Okay, let's say this is x-axis.
Let's say this is our x-axis. So, can anyone tell me what is the minimum unit basis vector which I required to roam around or move around the whole x-axis? আমি যদি x-axis, sorry, I had, correct. The minimum basis unit vector towards roaming around the whole x-axis is I hat. If I take any positive value of I hat, I can move towards this direction. Suppose if I need to go towards 2 unit in the positive x direction, I just multiply I hat by 2. Likewise, if I want to go in the reverse direction, I just multiply I hat by the negative numbers. In this way, the direction is flipped, and here the direction is flipped and the augmentation occurs by 2, because we can write it as -1 রাস্তা বাড়ি চল ওই পাশ থেকে যাই গেলে। I hat. Okay, now the span of I hat is x-axis, whole x-axis, which is a one-dimensional line. Is this clear? This is a span. Span is the region where I can move around with that vector. মানে স্প্যান হচ্ছে আমি একটা ভেক্টর ওইটার উপর ভর করে কোন জায়গাটায় ঘোরাফেরা করতে পারতেছে, এটাই স্প্যান। Can anyone tell me what is the span of j hat? Y-axis. Correct. Whole y-axis, which is also a one-dimensional line. So the span is belongs to of j hat belongs to R1. Can anyone tell me what is the span of k hat? Z-axis. Z-axis or Z-axis, correct, which is also a 1D line. So what should be the span of I hat and j hat? I hat, this is one vector and j hat is another vector. Can anyone tell me what is the XY span? axis. Correct. XY axis, not XY axis. This is XY plane, because we can roam around whole XY plane anywhere in the XY plane by taking I hat and j hat. So this is called XY plane, which is two-dimensional plane. So we can tell it as R2 region. Correct? Have everyone understood it?
Can anyone tell me what is the span of j hat and k hat? This will also become a plane, the span. This should be also 2D plane. But I want to know which plane is this? YZ plane. Correct, YZ plane. So what is the span of I hat, j hat, k hat? Can anyone tell me? Span of I hat, j hat, k hat এটা কি হবে? যখন তিনটা বেসিস ভেক্টরে আমি ইউজ করব। এটা এরকম হবে না? It should be like this. XYZ space or whole 3D space like our classroom, which is R3. Is this clear? Is there any doubt regarding a span? So here are some examples. What is the span of 2, 1 and 4, 2? Let's solve this problem. Let's draw a diagram of this problem. What is the span of 2, 1 and 4, 2 means? Let's draw x-axis. Okay, how do I draw 2, 1? This should be 1, this should be 2, 3, 4, 1, 2. The 2, 1 should be like this. This is the 2, 1 vector, v1. The 4, 2 should be like this. This is our 4, 2 vector, v2. Okay, now have you noticed that this is 2, 1 and this is 4, 2. Is the set of vectors linearly independent or dependent? Can you tell it by watching the diagram? So linear independent. Dependent. Linearly independent? Dependent, sir. Dependent. Okay, some of you are telling this set of vectors v1 and v2 are linearly independent. Some is telling linearly dependent. Okay, the correct answer is, if you draw it in the graph, you see that the two vectors lies on the same line. This is the line. So as both vectors lie in the same line and same direction, so we can say the set of vectors are dependent, because one vector is lying on the other vector. So if we take v1 and v2 as the basis vector, can we roam around a 2D plane, or can we roam around or move around only a single one-dimensional line? What should be the case?
Can anyone give the answer? There are two sets of vectors. Earlier we have seen that if we take the span of I hat and j hat, we can move around a 2D plane. But in that case, I hat and j hat were linearly independent, not dependent like this. Correct? So, to move around a 2D plane, I need two linearly independent vectors. If two vectors are linearly dependent, becomes linearly dependent, can we move around a 2D plane? Is this possible? No, sir. So, if V1 and V2 becomes linearly dependent, we have to stack ourselves within this line. We can take the resultant vector from V1 and V2, which is alpha 1 V1 plus alpha 2 V2. Our resultant vectors only either in this direction. If we add V1 and V2, we can only go towards this direction. And if we multiply V1 and V2 by any negative number, say -2 V1 plus -3 V2, then we can get our resultant vector, let's say R prime, in this direction. In this direction. This might be R prime. So we can roam around only this single line instead of a plane, because the set of vectors are linearly dependent. So our V2 is 4,2, which is actually 2 into 2,1, which is 2V1. As V2 and V1 are interconnected, linearly dependent, so we can only go towards this line. And this line is the x variable is twice the y ordinate. The x abscissa is twice the y ordinate. See, in V1, the abscissa is equals to twice the ordinate. So this is the equation of this line, which represent all the vectors, all the linear combination. Is this clear? মানে বিষয়টা হচ্ছে V1 আর V2 এইগুলা দিয়ে, এই যে V1 হচ্ছে 2,1 আর এইখানে হচ্ছে 4,2, এটা দিয়ে আমার একটা প্লেনে যাইতে পারার কথা ছিল, কারণ আই হ্যাট আর জে হ্যাট দিয়ে তো আমি একটা 2D প্লেনে ঘোরাফেরা করতে পারি, এক্স ওয়াই প্লেনে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এইখানে প্লেনের জায়গায় এটা একটা 1D লাইন হয়ে যেতেছে, কারণ V1 V2 হচ্ছে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট। V1 V2 হচ্ছে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, তো 1D লাইনটা আসলে কি, x equals to 2y। এটা আমি কেমনে জানলাম? কারণ প্রত্যেকটার x ভ্যালু y ভ্যালুর হচ্ছে দ্বিগুণ প্রত্যেকটা ভেক্টরের এই লাইনের উপর। বুঝে গেছে বিষয়টা? Here, this is the math. This is the solve of equation. The span of these two vector is the line x equals to 2y, which can be expressed in terms of set x, y such that x, y both belongs to R,
comma x equals to 2y. We can express this in terms of set as well. সবাই কি বুঝছেন স্প্যান বিষয়টা কি? Now your homework is this two maths. You will try these two maths along with diagram. আপনারা এই দুইটা ম্যাথ নিজেরা ডায়াগ্রাম এঁকে এঁকে করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? Okay. Now, what are basis and dimension? We have already gone through this basis and dimension, so we will not repeat this. The basis is the minimum number of vectors that we are using to move around. The basis vectors might be linearly independent, like I hat, j hat, k hat, or might be dependent as well. Likewise, in our previous example of a span. In this case, our basis vectors 2, 1 and 4, 2 were dependent. That's why instead of spanning on a plane, we could span on a line. And the number of vectors in basis are called dimension. Our next topic are four fundamental subspaces, four fundamental spaces. We'll go through this topic tomorrow, and tomorrow we'll finish this topic, the four fundamental subspaces, and then we'll go through linear independence, linear transformation as well. Okay, is everything clear about today's session? Yes, sir. Okay. Okay. If you have any questions, you can ask me.